Kudremukha Trek అనేది కర్ణాటకలోని వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ట్రెక్. ఇది చిక్మంగళూరు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటుంది. బెంగళూరు నుంచి అప్రాక్సిమేట్గా 330 kilometers. As part of the Kudremukha trekking series videos, I'm going to share my experience on how to reach this place by public transportation. The nearest airport for Kudremukha Trek is Mangalore, and flight charges will depend upon how early you book it and then from the place you are traveling. Mangalore నుంచి కలాసా వెళ్ళాలి. ఇది 120 kilometers వరకు ఉంటుంది. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బస్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అదే కాకుండా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ హైర్ ఎ ప్రైవేట్ క్యాబ్, ఇట్ విల్ స్టిల్ బి ఎ గుడ్ డీల్. కలాసా రీచ్ అయిన తర్వాత ఫ్రమ్ దేర్ యూ నీడ్ టు ట్రావెల్ టు కుద్రెముఖ నేషనల్ పార్క్ విచ్ ఇస్ అబౌట్ 12 kilometers. షేర్ ఆటోలు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం బై రోడ్ రైల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చూద్దాం. ఐ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు బెంగళూరు బై ట్రైన్ అండ్ దెన్ Bangalore to Kalasa by KSRTC Sarige bus. It took about 10 hours for me, which is a very very long journey, and from there I have taken an auto and then reached my homestay. A small tip entante, if you have enough time in your hand, try to travel like me before day and then take rest overnight so that next day when you're going to do a trek, you'll be fresh, fit and fine. If you travel overnight, sometimes you may not get sleep and then you will be tired during the trek. జస్ట్ గాట్ డౌన్. సో ఇక్కడ నుంచి బస్ క్యాచ్ చేయాలి. బస్ పక్కనే 400 meters అనుకుంటా కేఎస్ఆర్ బస్ స్టాండ్. సో వాకబుల్ డిస్టెన్సే. సో బయటికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాలి. ఆ బస్సు 12:15, నా ఇప్పుడు టైం 10:45 అయింది. సో 12:45 అయింది. ఇప్పుడే బస్సులో కూర్చున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 8 hours ట్రావెల్ కలసా అనే ప్లేస్కి అనమాట. గవర్నమెంట్ బస్సు రిజర్వ్ చేసుకున్న బస్సులో అసలు ఎవ్వరు లేరు. మనకు సినిమా అయితే కనపడిద్ది. బస్ టికెట్ 320 రూపాయలు. కలసాలో దిగిన తర్వాత నేను ఉండే హోమ్ స్టే ఓనర్కి కాల్ చేసి అక్కడ నుంచి ఆటో తీసుకుని వెళ్ళాలి. ఇట్స్ గోనా బి వెరీ వెరీ లాంగ్ జర్నీ, బట్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. సో టైం ఇప్పుడు 5:30 అవుతుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఐ విల్ బీ రీచింగ్ కలాసా బై 7:30. ఓకే, so I'll tell you how to reach Kalasa by public transportation, right? So once you reach Bangalore, from Bangalore KSRTC operates a lot of buses to Kalasa. All you got to do is go to KSRTC app and then check for the buses. This bus
It started from Bangalore by 12:15 and then expected to reach Kalasa by around 8 o'clock, 7:30 to 8 o'clock, which means approximately about 8 hours. This is just a normal bus, and then the charges are around 350 rupees. And if you go to something like this Airavat and all these kind of buses, that may charge around 600 to 700 rupees. But daytime Airavat kind of buses are not available. So reaching Kalasa for a Kudremukh trek by public transportation is very easy. And also if you wanted to take overnight buses from Bangalore, that's going to be much easier because you will be reaching Kalasa by early morning, and then you can kickstart the trek. ఇప్పుడు మనం బెంగళూరు నుంచి కేఎస్ఆర్టీసీ బస్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. కేఎస్ఆర్టీసీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కనుక వీ కెన్ స్టిల్ గో టు ద వెబ్సైట్ అండ్ దెన్ ట్రై. సో బెంగళూరు అండ్ దెన్ టిల్ కలాసా అండ్ సెలెక్ట్ యువర్ డే అండ్ దెన్ చెక్ ద బస్సెస్. వీక్ డేలో అయితే దెర్ ఆర్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్. వీకెండ్ అయితే ఈవినింగ్ ఐరావత్ అండ్ ఆ బస్సులు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో వన్స్ యూ సెలెక్ట్ యువర్ బస్, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ బోర్డింగ్ పాయింట్ అండ్ దెన్ ఎండ్ పాయింట్. And after that, choose the seat and then make the payment. So Sarige bus lo, it costed me around 362 rupees. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అంతా కూడా ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాను. చెన్నై టు బెంగళూరు యూ కెన్ ట్రావెల్ బై 500 rupees itself, and then Bangalore to Kalasa 360 rupees by bus. Kalasa to Kudremukh, since I hired a private auto, I paid 300 rupees, but if you take a share auto, it should not cost you more than 50 to 100 rupees. వావ్, టైం 10:45 అయింది. సో కలాసాలో 9:30కి బస్ దిగాను. అక్కడ నుంచి ఈ నేషనల్ పార్క్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉన్న హోమ్ స్టే అంతా 12 kilometers. సో ఇతను ఆటో పంపించాడు, ఆటోలో వచ్చేసాను ఇక్కడికి. సో బస్ యాక్చువల్లీ 8 o'clock రావాల్సింది, 1.5 hour లేట్ అయిపోయింది. అప్పటికి ఫుల్ ఫ్రైడ్ అయిపోయాను బస్లో 9 hours కూర్చొని. సో ఇప్పుడు హోమ్ స్టేకి రీచ్ చేసేసి డిన్నర్ చేసి లిటిల్ బిట్ ఫ్రెషన్ అప్ అయ్యాను. అండ్ దెన్ ఐ గాట్ ఇంటు మై టైం 10:45, almost 16 hours of long journey, and then I reached here. So I guess that's pretty much what we got today, and then tomorrow morning we'll be starting the trek, and then we will kickstart our Kudremukha trekking series. So really need some sleep right now, and we'll see you guys tomorrow morning. Good night.